الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب الأشقياء منا للسعداء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر للراحل الكريم مغفرة من عنده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافه واعف عنه. اللهم وسع مدخله. اللهم أكرم نزله.
اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم عامله بإحسانك ولا تعامله بميزانك. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. إن شاء الله مع كلمة باللغة الإنجليزية لشرح الجنازة، وبعد كده سيصلي الجنازة إسلام إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Firstly, on behalf of the family, we welcome everybody here. We thank you for taking time out of your day to help condole the family. And just a little bit about the prayer. In Islam, Muslims believe that death is a part of life, but it is not the end. This is just one step to get us closer to the afterlife. And based on the numbers that we see here today, this shows that Muhammad was, a very influential person in this life and has touched everybody here. And may this be a sign that this is, something to show that he will be amongst those that will be entered into paradise right away, inshallah. We just finished praying the afternoon prayer, and soon, in a few moments, Islam will be praying with us. Just to explain how the prayer works, it's a little bit different than what you saw. In this prayer, there is no prostration or genuflection, so you won't be going to the ground, everybody will be lined up. And there's 4 times that we'll be saying Allahu Akbar, so there's 4 times we're saying that. And between each one, the first one we say the Fatiha, or the opening verses of the Quran. The second, we say a small part of the final part of the tashahhud. After the third one, we will be making a lot of prayers for Muhammad, that Allah give his family patience, that he help him in answering the questions upon his entry into paradise, and so on and so forth. And then after the final one, we will be making prayer for him, his family, and everyone else. Jazakumullah khair. Thank you very much. Barakallahu feek. Nice kind. تعالى من جوه. Assalamu alaikum. May Allah's peace and blessings shower everyone here today, inshallah. My name is Islam. I'm his younger brother, for those who don't know me. And just to repeat everything Brother Mohab mentioned, so for our non-Muslim brothers here and sisters, the first takbirah, which is we're going to say Allahu Akbar, we're going to glorify Allah, God is great. We're gonna repeat the Fatiha, which to us is the opening of the Quran, which in this surah, in this chapter, we're glorifying God, and we're asking God to guide us to the straight path. So the first takbirah, we're going to say Allahu Akbar, God is great. We're going to ask God to guide us to the straight path, us all. The second takbirah, inshallah, we're going to glorify God again. We're going to say Allahu Akbar, raise our hands, glorify God, and we're going to say the tashahhud, which to us is the second part, how we end our prayer. And here we're sending our prayers to Prophet Abraham and sending our prayers to Prophet Muhammad, and we're also doing the same thing. We're sending our blessings to Prophet Abraham, and we're sending our blessings to Prophet Muhammad. That's the second takbirah. So we're going to say Allahu Akbar, that's 2 times. The third time, inshallah, we're going to say Allahu Akbar, we're going to glorify God, God is great. We're going to send our prayers to my brother Muhammad, inshallah. Very easy. Pray whatever you want. The best thing that you can pray for is he's raised to the highest of heavens. Inshallah, that all of his sins are wiped clean. And inshallah, his grave is lit and wide from here until the day of judgment. The best thing that we can pray for. And the fourth takbirah, we're going to glorify God once more.
And that's going to be, again, to pray for my brother and everyone else. Your family, your loved ones, the deceased, the living, anyone that come into contact with you. That's going to be the fourth takbirah. Inshallah, God willing. Inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الله مع دعاء فضيلة الشيخ سمير. Address for graveyard, inshallah, 340 Spring Valley Road, Morganville. 340 Spring Valley Road, Morganville. Now we'll make dua, inshallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اغفر لأخينا محمد العالم وارحمه برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لأخينا محمد العالم وارحمه برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم تقبل شفاعتنا فيه. اللهم زد في حسناته. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم وسع له في قبره مد بصره. واجعل يا أرحم الراحمين جليسه في قبره جليسا صالحا. اللهم إنا نسألك أن تزوجه بحور عين الجنة. اللهم زوجه من حور عين الجنة. اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا أرحم الراحمين ابن بيت الحمد لوالديه في الجنة. اللهم ابن بيت الحمد لوالديه في الجنة. اللهم ابن لوالديه بيت الحمد في الجنة وارزقهم الصبر على فراقه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على والديه الصبر. اللهم برحمتك ارزق أهله جميعا الصبر على فراقه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب الأشقياء منا للسعداء واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So those who are going to the funeral, inshallah, I have funeral stickers outside, the black Toyota Sienna, inshallah. For those who don't have the address, I also have the address outside. If you can get it from me, inshallah.